aja. Luar biasa. Dan kita semangat. Yes, yes, yes. Okay. Are you ready for Science Cambridge today? Yes. Yes or no? Yes. Yes, I'm ready. Have you eat your breakfast? Yes. No, Yes. Okay. What food do you eat for breakfast? Mbak Ara, Mas Akil, Mbak Ratu? Rice? Mas Akil tak lucu, oleng. Mas Akil oleng ya karena malu. Ya maksudnya gini loh. Mas Faris, Mas Fauzan, Mas Farid, have you eat your breakfast? No, not yet. Don't forget to eat your breakfast ya. Yang mau drink water, you can drink your water. Okay. Mbak Syifa, Mas Abi, tuh ada dua Mas Abi. Mas Alif, have you eat your breakfast? Yes, I have. No, alhamdulillah. What food do you eat for breakfast? Rice and chicken nugget. Rice and chicken nugget. Wow, delicious. Okay. Alhamdulillah. Untuk yang belum makan, don't forget to eat your breakfast ya. Karena ini sudah siang. Oke, nggak bagus untuk lambung. Oke, Soliha, I will choose the leader of the class for today by singing Frozen song. If you know the song, you can sing with Miss Eka, okay? 1, 2, 3, go the snowman. Come on, let's go and play. Let's see some companies we do. I'm talking to the pictures on the wall. Mas Abid. Yay. Mas Abid, please greet your friends. Good morning. Loh kok genteng? Where is Mas Abid? Kenapa Mas Abid jadi genteng? Mas Abid, please greet your friends. Good? Oh, masih ganti? Iya. Oke. Masya Allah, Li Jungsu. Mas Abid. Karena rambutnya look like Korean actor ya. Korea. Ya, Korea. But Lee Jung Suk is handsome, bukan boy band ya. It's Korean actor. Kok tawa semua? Gak apa-apa, Mas Abid memang handsome. Ayo Mas Abid. Nah, kalau gini kayak Mas Abid baru. Kalau tadi pakai poni kayak Lee Jung Suk. Oke, Mas Abid. Please greet your friends. Good morning, my friends. Good morning, Mas Abi. Oke. Hanya membaca Fatihah ya, Soliha. Jika berdoa, tangan dihadapkan, kepala ditundukkan, doa. Thank you, Mas Abid. Yeah. Mas Alif, are you okay? Dari tadi mati kameranya, bisa Eka panggil, belum nyaut. Oh, oke, alhamdulillah. Wow, you look so handsome, Mas Alif. Welcome. Now, please prepare your students' book for, okay? Aku bisa. Yes, that is good. Oh, Mas Farid ngantuk ya? Mas 8A
online? No? Huh? No? No. I have oranges here. Do you want some orange? Open your mouth. Open your mouth. Pura-pura aja udah dibuka ya. Mas Farid, open your mouth. And the other students, you can open your mouth too. Okay, yummy. Delicious. Mas Farid, also Mbak Ara. Oke, kalau misalnya buka nanti misalnya nggak jadi ngajar, susah bukanya ya. Oke, now please open page. Now please open page 55. Okay, there is a clock inside of the jar. Clock. Jam ya, ada jam di dalam apa itu gelas loh? Mas Ryan kok pakai busana muslim? Bajunya dicuci kah? Mas Akil. Lo kok tambah senyum? Waduh. Bisa kan langsung kesem-kesem, Masya Allah. Where is your uniform? Mana mas seragamnya? Mas Ryan and Mas Akil. Ada yang dicuci ada. Oke, mungkin masih dicuci. Mbak Ara yang menjawab ya. Tadi bundanya Mas Ryan, Mbak Ara. Mbak Ara sama Mas Akil. Oke. Mas Akil dan Mbak Ara. Mas Akil dan Mbak Ara. Students, please open page 55. Okay? Yeah, page 55. There is a clock inside of the jar. Welcome, Jam 7 apa? Maaf, Solihah. Nah, students, today we learn about, sound. Yes. Please don't whisper microphone, okay? Jangan berbisik-bisik di dekat mikrofon ya, karena mengganggu pendengaran temannya nanti. Nice. Kita cek dulu yang sudah nice siapa ini, yang belum siapa? Sabi, Okay, let's continue. Okay, so lihat, thank you Mbak Syifa for smiling to Miss Eka. I love your smile. Now, let's go to 4.1. How sounds are made. Repeat after Miss Eka. Solihah, ready? Yes, I am ready. Slowly kok, pelan-pelan ya. How sounds are made. Sounds, bunyi-bunyian are made. Sounds are Class. yes. Please read the blue sentence. 1, 2, 3. Sounds are Good job. Now I want to ask Mas Akil, Mas Farid, and Mbak Ratu and Mbak Syifa. How sounds are made? What is the meaning of it in Indonesian? Bagaimana? Bagaimana Bunyi-bunyian dihasilkan. Nah, dihasilkan. Oke, karena masih ada yang menyanyi, I will mute all of you. Oke, yes, Mas Ryan. Drink some water. Yes, you may. Okay.
Jadi sini kita belajar tentang kok bisa ada bunyi-bunyian ya. Bunyi-bunyian itu dihasilkan dari apa sih? Oke. Nah, Solihan, now let's go back to our history, oke? Kita kembali ke sejarah. Ternyata ada seorang yang bernama Robert Boyle, was an Irish scientist. Jadi beliau itu ilmuwan dari Irish or Irlandia. Mbak Shiva and Mbak Kania, please read the blue sentence in sync. Sebentar, bisa kami semua aja dulu ya. 1, 2, 3. Selain Mbak Shiva and Mbak Ratu, open your microphone. And the other, please turn off your microphone. Thank you. Oke, silahkan. In 1658, he did investigate how we hear sounds. Nah, ternyata eksperimennya sudah ada sejak tahun 1658. Who did the experiments, Miss Eka? Ini Robert Boyle. So he placed a clock in glassjar. Beliau menempatkan sebuah jam di dalam apa itu, Miss? Di dalam toples ya. And slowly pump out all the air. Dan beliau itu pelan-pelan come out all the air, come out. Mengeluarkan udara yang dari dalam toples itu tadi. And the result is, hasilnya apa, Miss? He could not hear. He could not, nggak bisa. He could not hear. Beliau nggak bisa mendengar the clock ticking anymore. Beliau nggak bisa mendengar jamnya tik tok tok. Nah, nggak bisa dengerin kayak gitu lagi. Karena apa? Karena jamnya he placed a clock. Beliau menempatkan jamnya di dalam in a glass jar, di dalam toples yang udaranya di pump out, udaranya dikeluarkan semua. Nah, Miss Eka, I want to see the video. Okay, let's watch this video together. Okay. 1, 2, 3. Wait, Miss Eka akan share sound. Hi, today we're talking to you about pressure and some different experiments we can do with pressure. Here at Rutherford Laboratories, we have received a new affordable bell jar, and we will demonstrate a few things. Nah, di situ ada jam. Coba Sosolia bisa lihat ya, ini kenapa ada ininya. There is a clock and there is a glass jar. Ada toples kaca di sini. Jadi beliau akan menempatkan a clock inside of the jar, di dalam toplesnya. Kita lihat. With it today. This bell jar sucks out the air from this container, the bell. And so what we will do is demonstrate how sound needs air particles to vibrate in order for you to hear it. Jadi beliau menjelaskan sounds need air particles to vibrate in order for you to hear it. Jadi jam itu membutuhkan partikel udara ternyata Soliha. Supaya apa, Miss? Supaya bisa bergetar. Yang bergetar tuh udaranya ya, bukan kitanya. Supaya kita bisa mendengar. Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan kalau harus ada
harus ada udara supaya kita bisa dengar suaranya. This bell makes a sound like this. What we will do is place the bell jar, Yes, you may, Mas Abid. place the alarm bell in this position. Then we will turn it on. Place the bell jar on top of it. Notice you can still hear it. So saya coba Now dengar. we will turn on the The clock is inside of the jar. Oke, jamnya sudah ada di dalam toplesnya, tapi tadi masih bunyi kan, ring gitu, ya kan? Walaupun bunyinya samar-samar ya, iya kok bisa samar? Ya karena udaranya itu. Karena udaranya ada di ruang tertutup, ada di dalam toplesnya, jadi kita cuma bisa dengar ya samar-samar ya. Now, let's continue. compressor. Oh, not compressor. Vacuum pump. Dan di sini beliau pakai vacuum pump. Vacuum pump, what is it means? So this equipment. We have a nice vacuum pump. Doesn't make too much noise. And we'll just wait, see what happens. Ya, jadi vakum ini tuh menyedot udara yang ada di mana? Yang ada di mana? Open your microphone, kelas 4. Jar. Ya, in the jar, yang ada di dalam toples. In the jar. Ya bayangin aja ya, udah toplesnya kaca. Kemudian udaranya diambil semua. Let's see what will happen. Can you hear any difference? Nah, can you hear any difference? Bisa nggak Solihah dengar perbedaannya yang tadi sama yang sekarang? Bunyinya lebih apa? Bunyinya lebih. Kalau tadi nggak gitu. Kalau tadi kan masih terdengar ya suaranya. Iya, Mas Ryan, Mas Faris, Mas Akil, Mas Abid. Iya? Oke, let's continue. We'll let it run for Gitu. a minute. And Kayak then tembak suaranya. Tembak, like shotgun miss, bilang gitu ayo Mas Abid. Kita kan recipe, like shotgun. the compressor. So you can really see if there's any difference in the sound. Now I'll turn it off. Can you hear the sound? I forgot to close the bell jar. Can you hear it getting louder again? Let's turn it on again. Now the important step on this little bell jar, it has a nice valve. So you just turn the valve and it keeps the air from going back in. So I'll do that before I turn off the vacuum pump. Turn off the vacuum pump. Can you hear the bell? Can you hear the bell? Bisa nggak Sonia dengar belnya itu semua udaranya sudah di vakum semua ya sampai habis. Nah, nggak ada bunyinya. Let me give you a close-up look. Can you see it? Can you hear it? Can you hear it? Just it's not ring kayak tadi. Like apa ya? Kayak tadi kata Mas Habib. Like tembak-tembakan ya. Shotgun. Now, watch what happens when open the valve. Nah, sekarang bakal dibuka. Coba dilihat apa yang terjadi. Keluar sendiri. Listen, Keluar sendiri. opening this valve right here. Letting the air in. Nah, ini tadi
kan ada pompa, diputar sama beliau supaya apa? Supaya udaranya sedikit masuk. Dan sekarang Soliha, you can hear but lebih rendah ya suaranya. Can you start to hear it? Panjang sekali. Rambutnya panjang sekali. I believe you can. It's a very neat property how air is required, some medium, to transfer sound. There are particles that need to be vibrated from the source all the way to your ear. Nah, sekarang dilepas sudah pompanya yang menghubungkan ke vakum tadi. That's it for this. Nah, tambah terdengar suaranya ring. This video. Check back for more. Signing off, Mr. John. Dan lebih jelas lagi ya. So from here we can conclude that Mas Ryan, kucingnya ditaruh dulu sayangku. So what can you conclude? Yeah. Yeah. Can I conclude the bathroom? Yes, you may. Can you conclude from this? Oh no. Can you take conclusion from this video? Please raise your hand. Yang bisa memberikan kesimpulan dari video yang Miss Eka putar tadi, raise your hand. It's okay if you want bahasa Indonesia. Nanti bisa kita terjemahkan ya. Raise your hand. Masa nggak ada yang mau? Padahal tadi misalnya juga sudah menjelaskan kita butuh udara untuk mendengar. Ketika sudah di ruangan tertutup, udaranya diambil lagi, disedot, tambah nggak dengar apa. Mas Alif, Mas Abi, open your camera please. Thank you. Kalau sering-sering mematikan kameranya akan berhubungan dengan point smile ya sayang. Gak ada yang mau raise hand? Nah, Mbak Syifa, the other, how about the other? Mbak Syifa, I need one of your friend too. Misalkan butuh satu lagi. Mbak Syifa sudah. Who else? Masa nggak ada, Mas? Mas Albi. Oke, I will choose Mas Albi. Oke, Mas Albi and Mbak Syifa. Open your microphone, please. Kenapa kira-kira Mas Albi? Masa nggak mau nilai ini Soliha? Ingat ya, semakin Soliha aktif, maka semakin bagus nilainya. Kalau misalkan kurang aktif di Zoom gimana, Miss? Ya berarti misalkan ngasih nilainya ikhlas, seikhlasnya aja ya, sayang. Oke, silahkan Mbak Syifa. Mas Albi juga. It's okay pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Bunyi akan terdengar jika ada udara. Oke, thank you Mbak Syifa. Give applause for Mbak Syifa. Selanjutnya. Sudah. Oke, thank you Mbak Syifa. Ayo Mas Abi, jangan mau kalah. Semangat. Mas Abi. It's okay pakai bahasa Indonesia, Mas. I will help you later. Okay? Berarti ini yang dapat nilai cuma Mbak Syifa apa gimana ini kelas 4? Kok gak ada yang ngomong? Ya apa ini? Hah? Gak apa-apa sayang, dicoba dulu ya. Please raise your hand. Mas Abid, do you want to answer? Mau menjawab?
Masih mikir. Mikir. Mas Ryan? No? Bunyi tidak akan terdengar jika tidak ada udara. Thank you, Mas Ryan. Good job. Next time, please raise your hand ya. Jangan biarkan Miss Eka nunjuk kalian. Oke? Miss Eka itu nggak suka nunjuk. Loh, kenapa? Miss Eka lebih suka soal-soal yang kreatif. Next. Lainnya. Mbak Gania, Mbak Ratu, Mas Faris, Mas Fauzan, Mas Farid, Mas Akil, Mas Abi, Mas Abid, Mas Alif, Bara masih ke kamar mandi. Ayo, aduh. Mbak Syifa, misalkan jangan ditinggal tidur ya. Selimutnya sudah disiapkan itu. Don't leave me, oke? Apa Mbak, dipakai aja selimutnya. Misalkan bercanda kok, I'm just kidding, oke? Oke, karena Solihah nggak ada yang mau menjawab, so I will try to help you ya. Please repeat after me, Seka. Okay? Hey, Miss. Ya? Bara, come back. Ya? Oke, welcome Bara. Do you want to answer? Apa, Ustazah? Oh ya, tadi dari kamar mandi ya, udah deh. Oke, class, please repeat after me, Seka. Okay, are you ready? Yes, I am ready. We need air. Nah, gerakannya, ayo Mas Akil, jangan ngantuk. Mau misalkan suapin, tak? Nih, open your mouth. Open your mouth. Mas Akil, open your mouth. Good job, Mas Ryan. Oke, now repeat after Miss Eka dari awal ya. We need. Kita butuh air. Udara. To hear. Untuk mendengar. Bunyi-bunyian. Oke, good job. Syifa, mau misalkan shopping online? No, okay, thank you. Now let's continue. Tinggal sedikit kok. Makanya eksperimen kok dipakai toples Miss Eka. Ingat toples itu kedap udara. Kedap udara apa Miss? Maksudnya udaranya itu nggak bisa masuk lagi, bisa masuk kalau ada ini loh alatnya kayak gini. Kalau dikasih semacam, kalau dipasang semacam ini apa ya? Seperti selang, nah ya dihubungkan biar udaranya masuk. Kalau misalkan toples itu nggak kedap udara, jajan lebaran kalian melempem semua. Nah, makanya seperti itu. Okay, now class. Okay. Open your science student book page 56. Jelas ya yang terakhir. 56. Finish. Nah,
Soliha. Let's read this together, oke? Dengerin Miss Eka dulu. Kalau Miss Eka bilang silahkan, please, you can. Oke. Kalau Miss Eka bilang please, berarti waktu Soliha untuk membaca ya. Do you understand? Yes. Now please listen to Miss Eka first. The loudness of the sound, suara atau bunyi is called the sound. Disebut volume suara. Now it's your turn. Please, 1, 2, 3. The loudness volume, Mas. Volume. Mas saya akan bersama Mas lain. Of the sound. Nah. Stop. And then nice. Okay. Thank you, Mbak Tania. And the other, kerasnya suara. Soalnya tahu nggak? Suara itu bisa keras dan bisa nggak keras. Nah, itu disebut volume suara. Kerasnya suara disebut volume suara. Dan ternyata sound levels can be measured in decibel. What is it? Gimana tadi bacanya? Decibel. Bukan desibel ya. Decibel. Using a sound levelometer. Jadi suara itu kayak penggaris, bisa diukur ya. Kalau penggaris itu dibuat ukur benda-benda yang kecil. Tapi kalau suara gimana, Miss? Ini alatnya. Nah, this is decibel scale. Dimulai dari 0 decibel, 10 decibel. Nah, Soliha, can you breathe? Bernafas. Coba kita praktekkan bersama-sama ya. Inhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Keluarkan. Can you hear your breathing? Bisa dengar suara nafasnya ya? Itu kalau diukur, it's 10 decibel. 10. Jadi masih rendah sekali. Masih rendah ya. 10 decibel masih rendah. Kemudian rustling leaves. Kalau ada daun ketera angin itu berapa desibel? Hayo, please read this. How many? Oh, how many decibel? 20 decibel. Jadi just like that. Okay, time is over. Let's continue to our next meeting ya, insya Allah. Oke, Sally. Thank you for coming. Kita absen dulu. Ya, Beb. Oke. Mas, Mbak. Wait. Let me open my page. Oke. 1, 2. Ow. Mulutnya Miss akan melilit. 3, smile. Oke, thank you Mbak Ratu, Mas Alif, Miss Ayuni, Mas Azam, Mbak Gania, Mbak Ara, Mas Abid, Mbak Syifa, Mas Akil. Mas Akil jangan oleh saya. Semangat Mas Akil. Mas Ryan, Mas Faris, Mas Fauzan, Mas Farid, Mas Albi. Mas Albi yang pipinya kayak mochi. I like your chubby cheeks, okay? Oke. Dan Mas Ryan juga thank you Mbak Gania. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya. Who is the leader of the class? Siapa tadi leadernya?
Abid. Mas Abid, where are you? Show me your handsome face. Nah, modeling Jungsuk ini ya, Mas Abid. Masya Allah, langsung bodinya ya. Oke, Mas Abid, let's close our lesson by doa kafaratul majelis. Diangkat tangannya semua. Kak berdoa atubu ilaik. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome. Very nice. Pesan Miss Eka, tolong didengarkan ya sayangku. Nanti kalau sudah selesai Zoom, sudah selesai sekolah online, HP-nya ditaruh. Bunda, ayah, kakek, nenek kalau butuh bantuan dibantu. Oke sayang? Kenapa Miss kok ditaruh? Ya HP-nya panas. Bisa aja naruh HP Miss Eka dari tadi. Nah, oke. Oh ya, Mas Fauzan sampai lupa. Thank you Mas Fauzan. Ya Allah. Iya. Oke, Salihah. Jangan sampai kecanduan HP ya. Oke. Sayangi diri Salihah sendiri. Keep your beautiful face. Dijaga wajah cantiknya. Keep your handsome face. Dijaga wajah cantiknya. Itu aset kalian nanti ya ketika besar. Kalau kecanduan HP nanti matanya bisa melebar dan apa itu? Misalnya nggak tahu bahasa Indonesianya jelong. What is it? I don't know. Sorry. Jadi panda. Ya. Juling. Ya. Dan nanti mengurangi kecantikan dan ketampanannya Solihah. Oke, please keep your beauty and handsomeness because I love you and see you. Salam untuk warga yang ada di rumah ya. Oke, Mbak Ara sudah lemes dan Mbak Ratu. Mbak Ratu? Oke, sepertinya masih dialamain Mbak Ratu ini. Oke, see you Solihah. Bye-bye. Thank you, Miss Ayuni. Salam untuk Miss Ayuni ya. Get well soon, Miss Ayuni. Okay.